E aí, rapaziada do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma série. Eu sei, eu postei muitos episódios de uma vez só durante estes últimos dias. Não gravei mais nada porque é Natal e então eu estava a passar um tempo com o meu pai. Desculpem se vocês viram a tela de Minecraft, não era suposto. Mas vou estar aqui a começar uma nova série que vai substituir Call of Duty. Não sei, não tem nada a ver, mas é um jogo que eu quero muito trazer antes que chegue a sequela HELLBLADE 2. Estamos aqui a falar sobre Hellblade. Vamos estar aqui a jogar HELLBLADE SENUA's Sacrifice. É um jogo com uma particularidade muito grande. Primeiro que tudo, não é um jogo de luta de alto ritmo, ou seja, em que tu spamas golpes com frequência. É um jogo de paciência, é um jogo que eu posso estar a ofender alguns, mas é um jogo que me lembra muito Elden Ring, Dark Souls, Demon Souls. O jogo é que tu tens que saber lutar com alguma paciência. E vai vir outro jogo para o canal que se chama Wulong, que provavelmente se chama assim, quando a gente acabar Hellblade. Porquê é que eu estou a trazer Hellblade? Não só porque o jogo, a sequela vai vir, é um jogo que eu queria muito jogar até ao fim, mas nunca tive a hipótese de... Aliás, nunca consegui jogar até ao fim. Ficava frustrado, não conseguia jogar, tipo, acho que me faltava um pouco da motivação e eu pensei, vou trazer em live, assim vou ter a motivação para chegar ao fim, que é terminar um jogo em live, porque vocês sabem que terminar, para mim, fazer a live destes jogos é muito bom. Senua Sacrifice tem uma história bem complexa, um bocadinho pesada também, e tem uma particularidade: se vocês deixarem que a Senua morra muitas vezes, vocês começam do princípio. O meu objetivo nesta série vai ser chegar ao fim do jogo, é tentar chegar ao fim do jogo sem ter que começar do zero, porque se vocês perderem, vocês começam tudo do zero. Hellblade Senua's Sacrifice, recomendo-vos a jogar. A sequela já foi anunciada, sabe-se que vai vir para o Game Pass, portanto, quando chegar ao Game Pass vai ficar no lugar deste, e este jogo vai sair do Game Pass, portanto, mais um motivo para eu... Uma coisa, ouçam, vejam esta live de fones, pessoal. Tem áudio 3D e é muito bom, mano. Outro motivo que eu... close so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? It's breathing. Dead. It's breathing. It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting closer. They're watching. They're watching. They're watching. They're watching. This is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. Why doesn't she turn coming? She's doing this for him. She wants to rescue him. He's already dead. I feel you coming. Quiet. Oh, how rude of me. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Can you see them? Over there.
Why aren't you looking? He's in hell high. Look. Up ahead. In hell high. You see it too? You promised you gave you. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call hell. Turn back. Go back. Go back. It's not safe. Este jogo It's not safe. retrata muito a sensação. Aliás, é para retratar a sensação de psicose, demência. E estas vozes são próprias de alguém. Só que neste tempo em que se passa esta história, não se fala sobre Look isso. around and you'll see them. Não, tipo, não se conhecia este termo. Então, The sick. The slain. Here they lie, rotting in the fields and rivers of hell. eu vou deixar vocês ouvirem os The diálogos dead todos. don't always lie still here. You see them? This is not a place of rest. You can't do this. Go back. Go back. They're going to do that to you. Can you see them? Can you see them? They're going to do that to you. They're watching. Stop. Can you feel them watching? They're watching her. They're watching her. You're so close to the darkness. Go back. Can you feel it? What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness, it just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it, turn away. But it's always there, just out of sight, where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. They can feel you. You might think she's brave to go on this journey on her own, but it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Senua's fear runs far, far deeper. She can't hear you. Bom, eu vou aproveitar e pôr em pausa. Então, vou-vos falar acerca deste jogo. O jogo está disponível para Steam, Xbox Series X e S. Acho que também tem para Xbox One, se não estou enganado. Nintendo Switch, que aconselho a jogar, está muito bom até. PlayStation 4 e PlayStation 5. Dos criadores de Heavenly Sword e Enslaved Odyssey to the West e DMC Devil May Cry, chega-nos a viagem brutal de uma guerreira ao mito e à loucura. Decorrendo na era viking, uma guerreira celta destroçada parte numa aventura inquietante pelo inferno viking para lutar pela alma do seu amado morto. Criada em colaboração por neurocientistas, pessoas que sofreram de psicoses, Hellblade Senua Sacrifice vai levar-te para as profundezas da mente da Senua. Mecânica de jogo. Opções de acessibilidade disponíveis desde o lançamento. O menu de opções do primeiro arranque. Dificuldade, combate ajustável. Entre o modo auto, ajustar dinamicamente ao modo fácil. Selecionar manualmente ao modo difícil. O jogo pode ser colocado em pausa durante
durante o jogo e durante as animações intermédias. Os controles personalizados do volume. Ou seja, este jogo é. Retrata muito pessoas que tiveram. Vendo com psicose. E a gente vai ver através dos olhos da Senua aquilo que ela vê. Ou seja, não querendo estragar a magia do jogo, mas é basicamente o que vocês estão a ver através de uma pessoa que tem psicose. Mas já já vocês vão esquecer totalmente isso à medida que a gente se vai inundando na história. E aconselho-vos a jogar. É muito, muito, muito bom este jogo. What is she leaving behind? I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. O jogo não há diferença entre cutscene e gameplay. Não é um jogo em que tu vais ter fights a todo momento, só em determinados pontos do jogo. Não é um jogo para andares à procura de itens. Não é um jogo para andares à procura de cenas. Não é um jogo em que tu vais ter uma luta intensa. Vão ser lutas intensas, mas não é um jogo em que tu vais lutar de forma como lutas em jogos de luta, ou no GTA, ou em qualquer outro jogo. É um jogo mesmo estilo Elden Ring, em que tu não tens que estar sempre a spamar o botão. É um jogo em que tu tens de estar muito concentrado e vocês vão ver isso já já. Come closer. She can't focus. Do not forget my stories, Senua. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate, but gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the eastern sea and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After 9 nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the River of Knives that flows from the dark world of Niflheim. O que a gente vai e pode procurar, porque vai complementar muito a história e os mitos, são estes monólitos. E se a gente focar, a gente ouve a história. Usem headphones. O som este jogo é recomendável jogar com o som, mano. Vocês vão sentir. Tem muita sensação de som, tipo as pegadas da água, as vozes que vão acompanhar a cena. E como eu já disse, retrata pessoas com psicose, mas à medida que vocês vão afundando a história, vocês vão esquecer que estão. Darkness is coming. It yearns for life. Hungers for it. Like a pack of wolves on a hunt. But she's not stopping. Vai ser uma viagem bem intensa. Eu vou tentar trazer este jogo o máximo de vezes possível. Muito provavelmente não vai ser agora, mano.
este fim de semana vou estar a passar com o meu pai. Não sei se vou. Quando é que vou ficar em casa o tempo inteiro. Mas é um jogo que eu pretendo trazer sempre. Episódios deste jogo que eu quero levar este jogo até ao fim. What was it he said? E vai exigir muito da minha concentração também. Knives across which lies the halls of hell. The place they call Helheim. He's lost. He's lost. Where are you? I hear you. He's there, you know it. There's no doubt about He's it. lost. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. Her dear beloved, Dillian. Helheim, segundo a mitologia nórdica, Why is she doing this? Why doesn't she turn meio back? que é o reino dos mortos para aqueles que não ou cometeram suicídio ou para aqueles que não morreram em paz ou morreram em pecado. É tipo o inferno, estão a ver? Mas é para aquelas almas que não puderam descansar e vão para Helheim. Assim como na mitologia grega, assim como na mitologia grega, romana, enfim. I forget its name. Mas a mitologia nórdica tem She forgets too. características muito específicas. But she does remember that only the dead may cross it. That part wasn't so easy to forget. The old fool said there was a hidden path. Apreciem, pessoal. Apreciem Shall we? o cenário, a paisagem, tudo, mano. Este jogo, pessoal, é uma obra de arte e eu estou muito feliz que eles tenham pensado em desenvolver o segundo jogo. Agora eu não sei se a gente veio daqui. É, a gente vem daqui. Para aqueles que, pronto, que assim como eu têm dificuldades em lembrar os controles, estão aqui. A para interagir, LB para correr, um pouco ortodoxo, acho que devia ficar no LT. RT para o foco, LS para o movimento, RS para ataque rápido X, ataque forte Y, ataque corpo a corpo B, RB para bloquear e A para evadir. Vocês estão a ver, controles simples, nada de muito, como se costuma dizer, nada de muito complexo. Mas que exige muito de vocês uma mecânica na altura de lutar. E outra, à medida que a gente avança, as boss fight vão ficando complicadas. The Northmen speak of 9 worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim.
The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. Helheim é o mundo dos mortos. Niflheim. A gente vai, estas vozes vão nos acompanhar muito. Vocês podem jogar perfeitamente sem os fones, mano. E nada vos impede de jogar sem os fones. Mas é um jogo em que a experiência só é boa, só vai ser boa e única se vocês usarem os fones. Para o efeito de dar certo, e vocês entendem isto, é com os fones. Why did she do that? She shouldn't have done it. She can't go back now. No, this is it. The hidden path. Eu só cheguei no mínimo à parte em que ela tem que conseguir uma espada nova. It's going to hurt you. It's dangerous. Don't kill me. I'm not one of them. Don't listen. I was just hiding. I find I live longer that way. Don't listen. I'll never let the bastards catch me again. Never! Wait. Who are you? It's just a memory. Druth? Is that you? How do you now? For my tales of the Northmen, they call me Druth. A liar. He's lost. An old fool. Truth is my truth. It's good to see you again. You kept your vow. Guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell, if I may walk with you. Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. I can see one. Take a closer Hold look it in to your see. mind's eye. She Find needs one to like focus it to now. open the She gate. needs to use her eyes. He's not right. It's a secret. Look towards the gate, and the gate will open. Ao longo do jogo a gente vai ter que encontrar estas. Vai ver estas runas. Vamos ter que achar Gate is open. essas Go through the runas gate. Go through it. It's dangerous. Follow it. para abrir passagens. Thank you. It's safe. I spent 6 years enslaved in hell, but I watched the Northmen, learnt their ways. I know you did. You listened when everyone else laughed. My people paid a heavy price. Carry my stories with you, and together we will make the Northmen feel our fury. Mudança de ambiente Another voice drástica. joins us. She once tried to make them go away. Pretend they weren't real. But what good is that? When we are always here. I guess it's the same with heights.
stand on the edge. Pretend it's going to be okay. But you know that death is near. Waiting for you to make that little slip. You can't just wish things away. The world of the dead is ruled by the giantess, Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the All-Father cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the 9 worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed, and with her you must bargain. Opa, não. Essa grande luta com ela vai ser bem foda, mano. Não vai ser fácil, atenção. Stay back. Look at it. You have to open it. The gate to Helheim divides the living from the dead. Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. Whatever horrors lie behind that door, she must find him. Shh. Someone's here. Deixa-me ver aqui. Bloquear com RB. Não posso me esquecer disto. Bloquear e evadir. Quando não consegues bloquear, às vezes o melhor mesmo é desviar. Mas eu acho que esta primeira fight, mano, quando acontecer é propositado. I'll give you what you want. I won't resist anymore. Just give him back. Lembrando, X são ataques rápidos, Y são ataques fortes, B. Geralmente estes ataques corpo a corpo geralmente servem para quebrar a guarda daqueles escudo a escudo. Agora
foi o jogo para nos mostrar o que é que vai acontecer se a gente deixar. A vision of what's to come. Poor Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. The dark rot will grow. A podridão negra crescerá sempre que falhares. Se a podridão chegar à cabeça de Senua, a missão acaba. E todo o progresso será perdido. A gente pode selecionar os capítulos, é óbvio. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. Portanto, for now at least she still has control of her mind. And she will fulfill her vow, whatever the cost. Portanto, a gente de jeito nenhum pode deixar que a gente perca. Quanto mais lutas a gente ganhar e menos falhar, melhor. Sorte. Valravan. You must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt, and the god of illusion, Valravan. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. Posso dizer, tanto fazemos para por este lado ou por este. Honestamente, por experiência própria, para mim é mais fácil enfrentar Valravan. Primeiro do que enfrentar os obstáculos de Valravan do que Surtur. Valravan é o deus da ilusão, uma das filhas de Hela. The gate to Helheim cannot be opened without it. Para aqueles que têm problemas com tripofobia, preparem-se. The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree, and he stabbed himself with a spear, and he dedicated a sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink.
And at last, he saw the runes below him. He gave a cry and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. Estes monólitos vão contar muito algumas das histórias da mitologia nórdica. Eu amo mitologia, seja ela qual for. Talvez e eu não tenho uma menos favorita. Falando em mitologia, quando chegamos no ano a seguir, eu vou tentar fazer mais frequentes os episódios de Assassin's Creed Odyssey. Illusion hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. What's that? It's a door. No. No, it's not. Push it. Push it. Push it. Come on. Come on, you did it. You did it. You did it. Look, something's different. Change. Can you see? It's funny. We all want to see behind the veil, don't we? Once we do, we mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really there. Vamos ter muitas vezes que vamos ter que procurar caminhos assim. Isso. Could close her eyes, however hard she tried. Begged. This is the price she pays for seeing things differently. Because once you gaze into the relentless darkness, all that lurks within it can see you too. What is it? Stop! Don't go too close. Aí está. Agora vamos para uma batalha a sério. You won it! There's hurt, there's blood. End it now. This is nearly the end. Nice. The Northmen will not stop her. She will find what she's looking for. A gente tem que ao máximo dificuldade. A gente vai deixar a dificuldade automática, tá bom? Se eu vir que complica demais, a gente baixa a dificuldade. Mas o meu objetivo é chegar ao fim do jogo
com a dificuldade automática. Eu andei muito aqui ao tio para Align the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen, Truth. Look how much it's changed. A partir do momento em que tu sabes que é uma ilusão, não vai ser difícil tu achares a solução da coisa. Eu andei ao tio para saber. Something's shifted. Something's happened. Something's shifted. Can you feel it? Do you feel it too? It's like crossing into another world that looks the same but feels different. An imposter world where the forest itself is watching. Eu não tenho tripofobia, mas Another gate. esse You know what to do. Stay back. Don't open it. It's not safe. Don't listen to them. Listen. Don't open it. To break the seal, align the ravens with the mark of Valravan. Where are they? What does it mean? Which ravens? Where are they? Can't you see them? The ground. Try to find. Line up the ravens. Line up. Shh. What is it? I hear something. If you hear the song of Valravan, follow it, and it will lead you to him. But be aware of his illusions. You can't always trust your eyes. temos que seguir a música de Valravan. The song. Valravan. Valravan's song. Listen, focus. You need to focus. Focus. Por aqui. Ok, por aqui. Valravan, silence me. He's gone. He disappeared. Where did he go? Where is he? It's not your fault.
not uncommon, you see. We call such a person a Gelt. Some, like Truth, become Gelt in search of penance. Like SENUA. Já abrimos portal. Purge a curse. Those who make it back are forever changed. She can get up now. What's happening? She can get up now. She can get up. A trick. Valravan tricking her. Eu não sei muito sobre Valravan, mas sei que Valravan é... Dark magic draws her closer. It's not him. He's helping her. It's not him. It's a trick. She's doing it on her own. He's not tricking her. It's magic. It's an illusion. É Deus bem traiçoeiro. Assim como Loki. Afinal de contas, são os filhos. Hipofobia. Inês Best. Jesus. Agora já podemos subir, estão a ver? A gente foca e o portão está aberto. Para quem gosta destes jogos assim, vai com certeza vai jogar vai gostar deste jogo. O amigo Overtaker não gosta por causa do começar tudo de novo. Mas eu acho que é desafio. Creature in the night. If only it were that simple. The worst kind comes without warning. A deep and primal signal from within. A reminder that just because you cannot see the threat, it doesn't mean that it's not already here. Another route. Find a way, Senua. Go round. Find your own path. There's a different way. Os ataques fortes também. They surrounded her. Not strong enough. A gente não se pode deixar encolar por eles. Se a gente se deixar encolar por eles, a gente toma ataques, não digo sucessivos, mas a gente fica mais vulnerável aos ataques. Convém a gente estar sempre de frente para eles. Ymir was a frost giant.
a being of darkness. And all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice. Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife, and they had 3 sons. Odin was the eldest, and the Northmen hold him to be the foremost of the gods, the All-Father. Pai de todos, como é dito no God of War. Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything, turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. E não vamos ter só estes inimigos, vamos ter vários inimigos, uns mais fortes que os outros. O barulho da chuva também é muito realista. The song. Balraven's song. It's over here. It's over here. Is that? It's over there. No, it's here. There's 2. Listen, focus. Listen. It's magic. It's magic. It's an illusion. This reminds her of the forest. Which forest? The wilds. She went to the wilds a long time ago. Why did she go to the wilds? She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own. Did she beat her darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Druth helped her. If it wasn't for Druth, she'd be dead. She can't beat her own darkness. She wanted to marry Dillian. Essas vozes atormentam ela muito. Bom, já desbloqueamos uma das pontes. Para a gente passar por aí, a gente vai ter que... She thought she'd bring the darkness to him too. She nearly died. She thought the curse made her tainted. Druth helped her. Vai ter que seguir a canção do Valraven outra vez. Mais uma historinha para a gente ouvir. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse.
They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Isto é a história da criação do mundo do homem segundo os nórdicos. Se calhar para alguns pode parecer meio absurdo, mas isto é o que conta a mitologia nórdica. Agora vamos ter que passar por aquele portal outra vez. Esta porta vai estar aberta. Agora a gente volta a... Então desta vez a porta está aberta e a gente pode passar. Esta é a parte mais desafiadora da Valraven. É... The ravens. The ravens. They've gone. They've gone. No. Half of them have gone. They've gone. Some are still there. But where? Some are still there. No. Raven's helping. He's not helping. It's a trick. Quiet. I can't think. Out in the wilds, in the cold winter woods, Where? she no longer felt fit for this world. She almost gave in to the darkness. She remembered Lillian's words. She remembered her promise. She resolved to fight on and kill that which had become part of her. O portal deve me ajudar com alguma coisa. Então. Eu é que tenho que me lembrar do que. Ah, estão a ver, ó.
Vamos ao comando de desconector aqui. The ravens. They've all gone. No. There's still three. There's three. There's three. Where have they gone? She did it. What does that mean? Looking back, I was so naive to think she could banish it on her own. The further she saw into the darkness, the more she struggled to see anything at all. And the gloom. The smallest hints of shape, sound, thought, grew in strength until they consumed her whole. Before she knew it, the darkness had her in its claws. Falta-nos alinhar os corvos. Onde é que a gente os vai alinhar? Isso é uma boa questão. Ai, desce! SENUA. Ah, ok, assim. Broken. The gate is open. Open. She did it. There is no such thing as victory when it comes to the darkness. It's like it doesn't want to kill me. Yet, I'll gnaw at her, biding its time. Only when she is at her weakest will it strike to kill. Will she find Dillian before her time comes? Overcome Valravan's final illusion to face him in his keep. I know you can do it, SENUA. You have the sight. We both see the darkness. We can fight it together. Esta última ilusão antes da gente chegar até Valravan. Às vezes eu passo vejo no mesmo sítio que é para... Speak to me, Drew. Tell me a story. SENUA, listen. I will tell you the tale of a man called Findan. The Northmen captured Findan's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water.
Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast. It was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findan made his escape. What was Findan burnt away that day. But from the flames, a new man stepped forward, and Druth was born. Druth, the man that I am now. And though Findan never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times. Então agora aqui a gente volta a subir aqui. Alguma coisa aqui está errada. Alguma coisa tem que mudar. Isto não é o quê?
Porque eu sei que a gente tem um propósito para aquilo, mano. Deixa-me cá ver. Tem que ter um propósito a gente passar para este portão e não simplesmente a gente ver a ponte para abaixar. Vamos lá ver. Ah, agora apareceu! Agora apareceu! Agora apareceu o caminho que a gente queria.
gate is open. Open. He did it. It's darkness. I know it from the wilds. It's coming back for me. I'm still here. Are you too? Where are we? I remember. It didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, it strikes out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom, drowning the mind in fear, deeper, deeper, dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. But there, in the darkness, Senua, and she remembered what he Ou told ela her. foi atacada por trás, ou ela foi reach out estupada. to me. Senua, Que é take my iron mirror. Look into it, for it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus. Focus! Focus! I see you! I see you now! You led me to the wilds! You trapped me there! Eu sei que havia um botão. Nossa primeira derrota. Estás para correr?
Estranho. Podia jurar que o... Não, 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 Get não. up quick! She's injured. She can still do it. Watch out! Get out of the way! Find the key. It's an illusion. Where's the trap? Don't give up. Don't give up. Ai, 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 ai. I can't do it. Este golpe não dá, mano. It's not over yet. Anda. Surprise him! Finish him! Finish! Don't let them get behind you. Keep them in sight. You finished it. She's ready. You are ready. Remember your training. São três, mano. It's nearly over. Finish it. Stop them! She finished him! You're stronger than me. Focus. Focus now! Focus now! Focus! Shit.
Não, 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 não. She's got to die. Focus! Focus, no. Focus. It's the only way. A gente tem que usar o... Run away. Não, 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 não. Get up, get up. Watch out. It's not over. It's not over. Ah, merda. Quickly get up. She's injured. She won't make it. Oh! You can do this. Focus. Focus. Toma. I never beat you in the wilds, did I? It was an illusion. But not this time! The mark of Valravan, one of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. Eu já não me lembrava que dava para If it weren't esquivar for mesmo truth, tanto quase a down. chance encounter in the wilds. Mas agora a gente já Would not sabe, have né? heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillion's soul. I'm coming. I still hear you. Bom, primeiro boss, primeiro deus foi derrotado, Valravan. Como vocês estão a ver, por causa daquela derrotagem, a podridão negra cresceu mais um bocadinho. E agora que Valravan já não vive, né? Já está tudo menos escuro. O próximo será Surtur. When she was younger, she would lay in the grass and stare at the clouds. And there she saw them. Elusive. Shifting faces. After a while, she could see the faces everywhere. The trees, the mountains, caves. I wonder, can you see the faces too? They're there, if you look for them. Mother? Senua, you have the sight. Just like I do. Once you can see into the underworld and all the souls within it will see you. Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. Did you see her? That was her mother, Galina. She was a priestess, a healer. She taught Senua to see the weave that binds the world together.
And it was beautiful. It was a time before the darkness. But when it did come, it first came for her mother. Senua still sees her face from time to time, hidden in the world. Like she's still watching over her. She misses her so much. A mãe dela também teve o mesmo destino que a Senua. Quer dizer, não no sentido de procurar a pessoa que vê, né, mas da escuridão ir atrás dela. Quando vem, lembrando que, como o Druth, as vozes diziam, lá por não vermos a escuridão não significa que ela esteja lá. Que ela não esteja lá. Estes são bem mais fortes, pessoal. Com calma, pessoal, com calma. Remember your training. He's gone! They're overwhelming us. Behind you. Behind you! Pouco a pouco serve para quebrar. It's nearly over. Finish it. She's so weak, she's so weak. I can see you're weak. Oh shit! Vai. She can still do it. Finish this. Finish this. Finish it. Nice! The gate. She needs to go back. She can't. It won't open. Why won't it open? There's another challenge. The Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born.
and was Ymir. named Ymir. The ice continued to drip, and the power of the void gave life to it, and it became a cow whose milk fed the giant. That's right, a cow. But you weren't expecting that. Bom pessoal, no próximo episódio, porque já estamos mesmo no limite e eu quero trazer mais conteúdo, vamos enfrentar Surtur, o deus do fogo de Muspelheim. Surt, the fire giant, has answered. He comes from a land older than mankind, and the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Find him, Senua, and spill his blood. She found the wretched old fool on her way back from the wilds. An outcast who was badly burnt all over. She took pity on him, for he was not long for this world. Like her, who spoke of his own darkness. Bom pessoal, vamos terminar por aqui pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, a gente já acabou por aprender mais alguma coisa que dá para, mesmo sendo derrubados, a gente ainda consegue invadir e continuar a lutar. Espero que vocês estejam aí desse lado para acompanhar esta série e vai ser bastante interessante ver o caminho que isto vai tomar. Lembrando, no próximo episódio vamos enfrentar os obstáculos de Surtur e tentar abrir por fim o portão que nos dá acesso a Helheim. Se tiverem visto no YouTube quando for lançado, deixem o vosso like, partilhem, subscrevam aqui, comentem aquilo que acharam, subscrevam e ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum episódio. E quem for inscrito, veja se tem o sininho ativado, tá bom? Até à próxima. Fui!